Bo día. Que tal, escoitaseme ben? Sí? Escoitase ben? Vale, bueno, bo día a todas e todos. Hoxe imos facer no IES un Erasmus Day, unha xornada Erasmus, co fin de que coñezamos un pouco mellor, todos queremos saber de Erasmus, pero hai moitas cousas que saber, moito intríngulis que o que atacar. Entón, bueno, está ben que todo o mundo, o que me apetecía con este día, é que todo o mundo coñeza sobre isto. Logo veremos se nos interesa, se non nos interesa, se queremos ir ou se non, vale? A Unión Europea fai uns Erasmus Deus todos os anos. Este ano son entre o 14 e o 19 de outubro, nos imos un poquinho adiantados por cuestións do centro, vale? Ben, dicirvos que toda a charla do día de hoxe está sendo gravada e está se retransmitindo en streaming para alumnado que quedou nos talleres porque non temos máis capacidade e para o alumnado da tarde, que é moito alumnado que temos e que tamén lle pode interesar. E logo vai a estar colgada na nosa conta de YouTube, de acordo? Para que podamos volver a velo e resolver dúbidas. Ben, para isto, primeiro, agradecer a Javier, a David e a Denis, alumnos de segundo de Asir, que le van traballado aquí infinito para que isto sexa posible. Moitas grazas, rapaces. Moi merecido aplauso. E xa que estamos en aplausos, pido outro para a miña compañeira de departamento, Cris Castiñeira. Cris Castiñeira, porque fai que todo isto sexa posible botando aquí un montón de horas. Vale, entón, imos comezar. Dime, Isa, queres? Sí? Como ti, o que ti digas está ben. Vale. A primeira parte vos explicaré. Bueno, primeiro, empezarei por presentarme. Son Vanessa Resúa e son a coordinadora de proxectos internacionais do IES de Teis, vale? Por iso organizar esta xornada. Na primeira parte que vou falar eu, vou vos contar un pouco. Primeiro en xeral, que son os Erasmus, que son os proxectos, que se pode facer, e logo que temos no IES de Teis. E como podemos acceder, cales son, vale, todo o que vos interesa saber para poder decidir a min interésame isto ou non, vale? Ben, esa será a primeira ponencia e vou con ela. Cando remate, encantaríame que tiverades un montón de preguntas, vale? Iso que me encantaría, pero que pasa si podo ir a este país, podo ir a este sitio, que pasa si non teño, non sei, vale? Entón vou deixar como uns 15 minutos para que me preguntades todas as dúbidas, de acordo? Vale, entón, se vos parece, comezamos, a ver se isto... Vale. Primeiro, que é Erasmus? Habría que responder a esa pregunta. Bueno, quizás sexa máis fácil. Erasmus é un proxecto da Unión Europea para colaboración entre persoas de Europa, alumnado, profesorado, traballadores, persoas expertas, colaboración entre institucións, entre centros. A idea detrás de Erasmus só é unha, crear Europa. Esa é a clave. Todos os cartos cos que nos movemos veñen de Europa. A finalidade é crear cidadáns europeos e crear a nosa conciencia de Europa. Para iso temos que sair do territorio e ir a estudar a outros sitios, ir a facer prácticas a outros sitios, os profes ir a dar clase a outros sitios e tamén que veña xente, vale? Esa é a idea e esa é a forma. E para iso se meten en Europa miles de millóns de euros para crear Europa, vale? Ai, perdón, paseime por algún motivo, vale. Outra palabra que debemos coñecer é SEPIE. SEPIE que é? Fixadevos, Europa decide que vamos a dar durante estes anos tantos miles de millóns de euros para Erasmus. E como fai? Pois cada país ten unha axencia nacional que distribúe eses cartos. Entón Europa di, para España, tantos millóns de euros. A Axencia Nacional Española, vale? O Servizo Español para a Internalización da Educación é o SEPIE. Depende do Ministerio de Ciencia e Universidades. E está centralizado. A diferencia da educación, que sabedes que en España vai por comunidades autónomas, os modelos de Erasmus están centralizados no SEPIE. É unha única axencia nacional. De acordo? Vale. Entón, moitas veces escoitaredes o SEPIE. Entón, o SEPIE o que recibe os cartos de Europa e logo nos distribúe aos centros. A ver, ti si tes Erasmus, tantos para ti, tantos miles para ti, tantos miles para ti. Vale? Ben.
máis cousas, bueno, este vese. Os Erasmus van por estrategias. Agora estamos na estrategia ano 21-27. No 27 rematará e xa veremos o que pasa. Agora estamos nese momento 21-27 e a Unión Europea ten postos uns fondos para a estrategia 21-27. E dentro de cada estrategia teñen unhas prioridades Erasmus. Son moi importantes as 4 que rixen agora. A primeira, inclusión e diversidade. Está se facendo moito fincapé para que a xente que ten calquera discapacidade, calquera problema, calquera cuestión, poida facer Erasmus tamén, vale? E están poñendo os cartos necesarios para, se unha persoa necesita un transporte adaptado, que se lle financie. Se unha persoa necesita unha persoa cuidadora, que se lle financie. Entón, inclusión e diversidade. Erasmus para todo o mundo, vale? Esa sería a primeira. Por lo tanto, primeira cuestión, se alguén ten algún tipo de discapacidade, que non pense, os Erasmus non son para min. Si son. Sí son, buscaremos a forma. Vale, segundo, sostenibilidade ambiental. Ben, Europa quere, pois iso, traballar en non ter demasiado impacto na natureza, no ecosistema, etc. Isto como se fai? Intenta promocionar as viaxes ecolóxicas. E de feito, se facemos unha viaxe ecolóxica, nos vai a dar máis financiamento. Cal é o problema? Que vivimos en Galicia. E entón, ou facemos Erasmus en Portugal, ou vai a ser bastante difícil, vale, facer viaxes ecolóxicas se me vou a Polonia. Que está considerada viaxe ecolóxica? Calquera medio de transporte público, bus, tren, bueno, bicicleta, que tamén está incluído. Sí, porque claro, os países do centro de Europa son tan pequenos que están todos pegados a todos e o mellor alguén ali pode ir en bicicleta. Bueno, coche compartido. Iso tamén está considerado ecolóxico. Se eu me vou de Erasmus e imos 4 xuntos no mesmo coche, iso tamén é viaxe ecolóxico. Que viaxe ecolóxico? Me vou eu no meu coche ou vou en avión? Que claro, é case sempre a nosa opción, porque salvo que vayamos a Portugal, o que dicía antes, ir a Polonia noutro medio de transporte distinto do avión, pois é complicado, vale? Entón temos esa circunstancia, pero é unha das prioridades da Unión Europea. Segunda, e me gustaría facer moito fincapé nisto, educación digital. Temos que ser cidadáns digitalizados, vale? E eu ás veces me atopo con, este é o meu segundo ano sendo coordinadora, pero ás veces me atopo con alumnado que lle digo, bueno, hai que facer tal transferencia do seguro, non? En canto estades seleccionados, traballamos moito coordinadamente. E non saben facer unha transferencia dende a app do móvil, por exemplo. E digo, claro, que isto... Conmigo, todos ahora van 4 alumnas de imaxe persoal que saen agora, empezan a semana que ven as súas prácticas no estranxeiro. Eu comunicome con todas a través de Telegram. Non todo o mundo sabe como é Telegram, vale? Entón, necesitamos ter habilidades digitais, vale? A veces unha cousa que hai que entregar é a certificación de conta bancaria. Por qué? Porque os cartos que vos transfiro teño que ter unha identificación de que é a vosa conta. E moita xente non sabe sacala da app do banco que ten no móvil. Entón, temos que coller destrezas digitais, de acordo? É moi importante. Se alguén está pensando agora, eu non sei facer isto, non pasa nada en casa, xa cando cheque que se poña, vale? Ben, e por último, a participación. Isto ten que ver co que vos dicía antes. A idea de Europa é reforzar a democracia, é facer cidadáns e cidadás que coñezan Europa e que participen democráticamente, vale? É dicir, que se vote cando hai eleccións europeas, nos países de destino, etc. Erasmus é unha magnífica forma de coñecer Europa e de sentirse europeos, de acordo? E europeas. Vale. Que proxectos ten o SEPIE, vale? Agora vamos falar do SEPIE porque xa nos situamos en España. Ben, pois cada un dos centros que ten Erasmus podemos ter nalgúnas destes niveis que teño aquí. Podríamos ter educación escolar, que é para que fagan Erasmus o alumnado da ESO e do bacharelato. Ou de persoas adultas, que é, pois iso, as persoas adultas que fan a ESO en adultos ou o bacharelato en adultos. Vale, vedes que puxen unha aspa vermella. Por qué? Porque iso non o ten neste momento o IES de TEIS, vale? Pode ser que no futuro teñamos, non o temos. Non temos mobilidades Erasmus de educación escolar nin de persoas adultas. Ben, o que si podemos ter é de formación profesional. E isto é moi importante. Que para Europa e para o SEPI a formación profesional. Falamos só de ciclos básicos e medios. A educación superior para o mundo Erasmus, mundo Europa, non é formación profesional. Vale?
Entón, temos proxectos de formación profesional, en inglés chamados BET, vale? Eses proxectos son para ciclos básicos e medios. E son os chulos porque son os que están moi ben financiados. Vale? E como vedes en verde, temos proxectos no IESDTEIS para a formación profesional. E logo, como vedes, hai outros proxectos de educación superior. Que é a educación superior? Ciclos superiores, cursos de especialización e universidades. Aí estamos, aí estades os ciclos superiores. E a mala nova é que non están moi ben financiados. Veremos agora, vale? Entón, tamén está en verde, porque tamén o IESDTEIS ten 2 proxectos en educación superior. De acordo? Vale. Ben, que proxectos temos no IESDTEIS? Lembrade que a partir de agora xa imos falar de FP, e só estou falando de básicos e medios e de educación superior. Estou falando de ciclos superiores. Vale, pois, en concreto, temos 4 proxectos no IESDTEIS. En formación profesional, temos un proxecto propio. Que significa? Que un proxecto noso, que temos no centro. Nos solicitamos e dicimos yo se pie. Cando saen, eu quero ter tantos cartos para facer tantas mobilidades como o alumnado, en función do que, de moitas cousas, pero sobre todo dun bo traballo feito previamente, concédencho ou non. E tenemos cartos e o temos aquí. E entón, a partir de aí, temos que organizar as nosas mobilidades. Entón, temos un proxecto propio para ciclos medios e básicos. Vale? Ao mesmo tempo, pertencemos ás consellerías, normalmente teñen que se chaman consorcios, é dicir, xestionan un proxecto para que moitos centros poidan traballar con eles. Isto sobre todo usan os centros pequenos. Hai moitos centros pequenos que non teñen a capacidade para xestionar proxectos propios, vale? Tamén estamos no da consellería. Normalmente, se nos chega con oso, non usamos o da consellería, porque é moito máis fácil a xestión do propio que do outro, pero podería ser, vale? Iso con respecto a FP. Os proxectos de FP son os KA 121, vale? Ben, temos tamén 2 proxectos de educación superior. En educación superior hai 2 modalidades. O que chamamos o Centro 31 é propio tamén. Nos temos o proxecto, nos dan a dotación e temos tantos anos, meses normalmente, 15 meses ou 24 meses para executalo e gastar todos os cartos. O que non quere nunca o SEPI é que ellos mandemos de volta. Vale, e entón temos o propio, o 131, que é para o noso alumnado de ciclos superiores. Exactamente igual, vale? E logo temos outro, que é o 171. Os 171, xa veremos, son proxectos bastante especiais, porque son financiados, non sei como se lle chama, se comercio exterior ou algo así. É dicir, son para ter proxectos con países que non son da Unión Europea, a nivel superior. Entón, aquí estamos falando, sobre todo, de universidades. Vou recapacitar un pouco e dicir, por que os ciclos superiores estamos a este nivel coas universidades? Ben, pois porque a nivel de Europa, en prácticamente todos os países de Europa, o que aquí é a FP superior, impártese nas universidades. Esta é unha casuística especial de España, que tamén afecta a Francia, pero nada máis. Entón, os ciclos superiores, o estatus que teñen é de ensino universitario. Entón, por iso, moitas veces, e algúns aquí que fostes alumnos meus o ano pasado, viñeron profes de universidades a darvos charlas, nos movemos a nivel universitario. E no 171 é con países que están lonxe. Poden estar en África, poden estar en América, poden estar en Asia, vale? Coa finalidade, non o esquezades nunca de facer Europa. E de que nese intercambio se movan os valores europeos e que esas persoas podan aprender de nós e nós de esas persoas, vale? E ese tamén é un... Por que un consorcio? Ben, un consorcio que significa que aquí está o IESDTEIS, pero máis centros de España, de acordo? Ata agora, o proxecto este que tiñamos liderábamolo nós, o cal era algo moi importante. Liderábamos o consorcio do 171. A partir deste ano lidera un centro de Málaga, que visitei a semana pasada, vale? Para coñecer como funcionaban, e agora somos parte, pero xa non lideramos ese consorcio, vale? Esta é o que temos, a nosa situación. Vale, primeiro, ciclos BET, formación profesional, ciclos medios e básicos. Que se pode facer? Que se pode facer, ollo, significa que nos deixa o SEPIE facer. Logo veremos o que fai o IESDTEIS, vale? Pero en principio, que poderíamos facer? Ben, en todos os proxectos pode facer mobilidades saíntes ou entrantes. Saíntes, que significa? Que os daqui saímos.
o alumnado vai a algún sitio, o profesorado vai a algún sitio. E entrantes significa que ven alumnado de outros centros ou profesorado de outros centros. A que? A estudar con nós, a darnos clase ou a facer prácticas nas empresas, vale? Iso son saíntes e entrantes. As entrantes non as detallo porque non son as que máis vos interesan. En todo caso, vos faredes mobilidades saíntes. Ben, que nos permite o SEPIE facer dentro da formación profesional? Vale, as máis comuns e as que máis utilizamos porque son as que dan mellor resultado. Saír a facer a FCT, vale? E entón, en vez de facer a FCT aquí, no período que me corresponde, pois vou a algún país. A Polonia, a Croacia, a Portugal, a onde sexa. E fago ali o período de FCT. Sabedes canto iso en función de que sexa un ciclo básico, un ciclo medio. Vale, podemos falar así, grosso modo, de semanas, algo menos na FP básica. Ben, poderíamos tamén sacar mobilidades de posttitulados ou posttituladas. Que significa que eu xa rematei e agora me vou facer unha experiencia Erasmus a traballar nalgún sitio, pero xa teño o título, vale? Dadevos conta dunha cousa, estou falando de ciclos medios e básicos. Se estades matriculados nun nivel superior, é dicir, eu acabei o básico e agora estou facendo un medio, ou acabei o medio e agora estou facendo un superior, xa non podo acceder a posttitulados. Xa estou nun novo ciclo, xa non son posttitulado do anterior, vale? Iso valería para que as persoas que remataron e non subiron, digamos, un nivel, vale? Ben, unha novidade que incorporou recentemente o SEPIE, ainda non fixemos ningunha e non sei se a faremos, pero son moi interesantes, son mobilidades de grupo. Agora, por primeira vez, se permite, dentro das BET, os ciclos superiores que non se fagan ilusións, dentro das BET, agora se permite facer mobilidades de grupo. É dicir, eu podo coller a un grupo de 10 alumnos e alumnas, sempre ten que haber un profe acompañante, e nos marchamos unha semana. Por exemplo, en imaxe persoal que falaba outro día cunha profe vosa, non? Pois ir a Francia a ver unha empresa de cosméticos, como elaboran eses cosméticos. Entón, pides desde vos, coa vosa profe, e facedes esa visita normalmente de unha semana. Isto é unha novidade que incorporou o SEPIE e que nunca probamos todavía e veremos se se proba. Logo vos direi que como tomamos esas decisións e todo iso. Outra cousa que permite Erasmus neste nivel é o que se organizar o que se chaman as BET Skills. Vale? Sabedes o que son as skills? Porque o noso centro participa nas skills e de feito, antes de irmos un aplauso a profe Cris Castiñeira bueno, e o seu alumnado estivo aí nas skills e resultou gañador, non, Cris? De Galicia. Aí estamos, este é o nivel que temos, ni máis ni menos, e resultou gañador de Galicia. Ben, esas son as skills que todo o mundo coñecemos que organizan as comunidades autónomas e os países. Erasmus propón que poderíamos organizar as skills. Entón, imaginade, por exemplo, tanto no departamento de imaxe persoal como no de informática. Podemos organizar con 4 centros, nos poñemos de acordo cun centro de Italia, con un de Portugal, cun de Polonia, cun de Francia, e organizamos unhas skills, vale? Nun centro. Entón, Erasmus o pode financiar para mover a ese alumnado e o profesorado acompañante a facer as skills, vale? Eso é outra cousa que se podería facer. Bueno, e por último son as mobilidades do profesorado, vale? O profesorado normalmente pode sair ou ben a facer docencia, ou ben, se vamos a un centro, ou ben a facer job shadowing, vale? Job shadowing é observación de como se traballa noutros centros. E logo na segunda parte da charla nos contarán aquí profesorado e alumnado as súas experiencias, vale? Ben, iso falábamos de FP, básicos e medios. Que pasa cos de superior? Que o temos. Que se pode facer? Bueno, estamos no nivel universitario e a cosa un pouco máis sosa, vale? Podemos sair para facer FCT, vale? Ou sair para facer estudos. Entón, o mellor me podo 3 meses a unha universidade. De acordo? E o persoal, é dicir, os profes, podemos sair para o mesmo. Ou ben para facer docencia, ou ben para facer formación, vale? Facer job shadowing ou algún curso, vale? E logo teríamos exactamente igual as mobilidades entrantes. Nas mobilidades entrantes, algúns de vos tedes visto que temos tido aquí alumnado de outros países estudando nas nosas aulas, vale? Isto xa ven pasando no IESDTES hai moito tempo. E o mesmo poderíades facer vos? Pois a este nivel, o normal é que fóramos a unha universidade de algún outro país, vale? Ben. E por último, 171, que é o que vos dicía antes, que é un proxecto realmente especial. Están financiados con fondos de mobilidade exterior,
A Unión Europea financia o resto dos Erasmus cos fondos de mobilidade interior e estos son de mobilidade exterior. Temos relacións, o que vos dicía antes, con universidades de fora de Europa e aquí igualmente podemos facer mobilidades saíntes e entrantes. Aquí normalmente fanse máis mobilidades de profesorado que de alumnado, porque ás veces é difícil algúns países encaixar. Dadevos conta que aquí a brecha cultural é brutal. E o alumnado meu do ano pasado, que recibimos os profes de Bután, ben sabedes como era iso, non? Entón, bueno, é moi potente, moi interesante, algún alumno pode sair, pero é algo non tan aberto, non? Como sair todo o mundo a facer a FCT. Ben, entón agora, isto é que nos permite facer o SEPIE. E nos non detéis que facemos? Pois, dentro desta normativa, o que nos decidimos. Entón, podemos decidir e dicir, bueno, pois mira, de formación profesional van a sair, vamos a ofertar 6 mobilidades para FCT, e unha para posgraduado, e unha para grupo, ou ninguna para grupo. Decidimos o que queremos, e publicamos esa convocatoria, vale? E quen decide iso? Quen decide iso? Vale, pois no centro temos un equipo de internacionalización. Nos reunimos, eu vou con todos os números, pero claro, aquí a cuestión é facer números. Temos tanto presuposto e 15 meses para gastalo. Non nos podemos pasar. E tampouco deberamos quedarnos curtos. O que estamos facendo é executar todo o que temos. Vale, entón nos reunimos, quen? A coordinadora que son eu, o director que temos aquí tamén, a coordinadora de FCT, a xefa do departamento de orientación, as xefaturas do Departamento de Informática, Imaxe Persoal e FOL e as xefaturas dos departamentos de idiomas estranxeiros, é dicir, de inglés e francés. Somos 9 persoas e nos reunimos, vale? E vemos en función, tendo en conta que temos 2 familias profesionais, vale? 3 departamentos profesionais e 2 familias profesionais, que é o mellor, que é o que máis se adapta, vale? E decidimos que mobilidades imos facer, saíntes, entrantes de alumnado e profesorado. E unha vez que o temos decidido, sacamos a convocatoria. De acordo? Ben. Primeira cousa que vos estaredes preguntando, a onde podo ir? A onde podo ir? En principio, estes de aquí son... estamos falando, o 171 deixámoslo fora, estamos falando dos nosos propios, o 121 e o 131, ciclos básicos, medios e superiores. Supoñamos que imos facer a FCT fora, que é o máis común. Onde podo ir? A calquera destes países. Cales son? Todos os da Unión Europea e algúns que non son da Unión Europea, pero están asociados. Por exemplo, Noruega. Por exemplo, Turquía. Por exemplo, Macedonia del Norte. ¿Vale? Calquera destes países podemos ir sen ningún problema. Vamos en 3 bloques. Porque en función do bloque, estes países de aquí son grupo 1, grupo 2, grupo 3. Os máis caros, hai uns anos, este grupo 1 era moi pequeniño. Os países todos van para arriba porque está todo carísimo. Entón agora, todos eses países son os caros. Os de nivel medio estamos nós. Tamén Portugal. E logo es que ainda queda algo barato por ali. Bulgaria, Croacia, Hungría. Vale. En función do grupo de país. Sí, seguimos. En función do grupo de país, imos recibir financiamento. Cal é a realidade? Non compensa o financiamento do país caro, a diferencia de máis que nos dan, co que logo se gasta ali. Sai moito máis a conta ir aos países baratos. Máis baratos, vale? Ben, entón agora alguén pode estar pensando que podería ir a algún outro país que non sexan os destas listas. Pois agora sí. Agora a Unión Europea permite facer o que se chama mobilidade internacional. É dicir, pois eu, vale, estou con él, pero me quero ir a Brasil. Podemos. Pois vai a depender do que decida o equipo de internalización. O que nos permite o SEPI é, de cada proxecto que temos, o centro axudicado, dirixir o 20% a mobilidade internacional. É dicir, algún país que non sexa desta lista. Agora ben, temos que facer contas, porque o mellor, se un alumno se vai de internacional, a unha mobilidade internacional, vai a consumir moitos cartos, e o mellor podían ir 2 aquí. Temos que facer contas.
Como saberemos, o equipo de internalización tomará esa decisión e o mellor sae na convocatoria e di unha mobilidade internacional e podedes optar a un país que non sexa estes. Hai algúns que están restringidos neste momento: Rusia, Bielorrusia, vale? Ou países que por xeopolítica a Unión Europea non quere que vayamos, vale? Ben. E entón agora o que vos estades preguntando, vale, moi ben, e o equipo de internalización cando se vai a reunir e cando vai a sacar isto, é dicir, cando vai a ser a próxima convocatoria, porque o mellor, sobre todo os que sodes de segundo, estades interesados en facer unha mobilidade, vale? Ben, entón, cando sacaremos isto? No mes de novembro. Probablemente a ver se nos podemos reunir a finais de outubro e sacar a principios de novembro máis ou menos a convocatoria, vale? Onde se publica todo isto? Na web do centro. Na web do centro está a convocatoria con todo o que tedes que facer, ímolo ver agora, vale? Tamén, normalmente, se seguides o ISTs en Instagram, ponse un aviso. Publicada a convocatoria de mobilidades de alumnado. Facemos o mesmo co profesorado, que pasa que o profesorado pois non vos interesa tanto, vale? Presento a miña solicitude, o meu papeliño, quero ir de Erasmus, hai que poñer aí uns datos, na secretaría do centro. Non hai outro sitio. Aquí, isto, as cuestións Erasmus son moi rigurosas. O SEPI audítanos todo. Todos os papéis, todas as actas, todo o que temos ten que estar. Entón, só se van a admitir, a veces me chegan cousas por correo, quero ir de Erasmus. Cando saia a convocatoria, se entrega en secretaría, nos poñen un rexistro de entrada e ese documento entrou, a solicitude está feita, non hai outros mecanismos, vale? Ben, normalmente deixamos, dende que se publica, sobre 20 días. Na última, como fixemos para as mobilidades de agora, que sobre todo alumnado da tarde, puxemos 3 semanas, porque a secretaría pola tarde abre menos veces, vale? Entón, deixamoslle máis tempo para que puideran facer iso. Ben, a web do instituto. Bueno, estamos vendo de actualizala un pouco, e a parte Erasmus tamén. Se entrades na web do centro, vedes que hai pois un apartado Erasmus Plus, vale? Ben, e se desplegades, aparece este apartado, convocatorias e resolucións. Aquí estará a convocatoria con todas as instruccións e estará a resolución que significa? Pois que decidimos quen vai fulanito, ahora vos explico todo o mecanismo para decidir isto, vale? Entón, sempre aí. E xa digo que se seguides o Instagram, tamén avisa. Eu o que fago tamén, en canto empeza o prazo, vou por todos os talleres de segundo para recordar todo isto, vale? E o ano pasado, que non houve Erasmus Day, explicaba todo este rollo taller por taller. De acordo? Entón, tamén vos avisaremos, tamén solicitaremos a colaboración das titorías para que vos recorden, está aberto o prazo de solicitud de Erasmus, etc. Vale? Ben, entón, o que imos facer agora vale, entón o que imos facer agora é, esta é a web do centro, vale? E aquí está o apartado Erasmus. Que podo facer? De momento, a convocatoria que vos pode interesar a vos todavía non saiu, como vos digo, sairá en novembro. Pero poden ver as convocatorias anteriores. Algo pode cambiar, por suposto, pero máis ou menos, vale? Entón, vou a convocatorias e resolucións, vale? E aquí teño a resolución definitiva do alumnado que vai facer os Erasmus, agora mesmo. Vale, primeiro se publica unha provisional, se non hai reclamación, se publica unha definitiva. Vale, pero que me interesa isto, vale? Convocatoria de bolsas Erasmus Plus para o alumnado. E aquí ábrese o prazo de convocatoria, vale? Para realizar as mobilidades que van facer agora, outubro, decembro. A convocatoria está dirixida ao alumnado de ciclo medios e superiores. Aquí non aparece FP básica porque isto era para o alumnado da tarde, e non hai FP básica na tarde, vale? Pero se na quenda de ordinario sairía ciclos básicos, medios e superiores. E aquí teremos os protocolos e o impreso. O impreso, descargámoslo, cubrímoslo e nos presentamos en secretaría. Ben, e aquí
teremos as convocatorias publicadas. E isto é a normativa que nos rixe. Isto está aprobado polo equipo de internacionalización e é a normativa que nos rixe. E vedes que temos para ciclos medios e para superiores. Se fora pola mañá e tamén temos básicos, aquí habería ciclos medios e básicos. De acordo? Vale. Entón, rapidamente, a que alumnado vai dirixido? Bueno, pois é de ciclos medios, o alumnado de ciclos medios. Neste caso, por exemplo, só sacamos mobilidades para facer a FCT. Veremos que pasa este curso. Este curso, é certo que temos o proxecto de ciclos medios e básicos con bastante máis financiamento que o ano anterior, vale? O cal nos vai a permitir facer máis cousas. Ben, cantas se saca? En principio, vedes que pon países de acollemento a especificar. A idea é que digades a onde queredes ir. O mellor é que vaiades a onde queredes ir, vale? Pois quero ir a Polonia, quero ir a Chipre, quero ir a Lituania, ou que sexa, vale. A dotación económica. E desto falarei, vou non deixar porque logo teño un apartado de dotación económica que é o que me interesa. Ben, cales son as obrigas? Bueno, pois temos aquí. Comprometémonos a completar as prácticas, a facelas no estranxeiro, a participar activamente en todo relacionado con isto, etcétera, etcétera, vale? Causas de exclusión. Repito, isto é o que temos aprobado para a convocatoria que rematou. Aprobaremos as que sexa, que igual cambien, e serán as que entren en vigor para a seguinte convocatoria. Convocatoria de exclusión, que quere dicir que decaio do proceso, vale? As máis importantes son, primeiro, se presenta unha instancia fora de prazo, me quedo na reserva, é dicir, en principio non vou a ir, quedo en reserva, e se alguén cae, poderei optar no futuro, vale? Pero esa é unha das cuestións, vale? Se entregamos a documentación incompleta, se nos requerirá que a completemos. E se non o facemos, quedamos excluídos ou excluídas, vale? Ben, outra cuestión, unha vez que estamos seleccionados, teño que en canto as persoas están seleccionadas, teremos reunións, vos e eu, para organizalo todo. Pois non asistir a reunións ou non cumprimentar ou enviar a documentación que se require. Agora vos vou explicar a documentación que teredes que facer, non? Porque hai quen se apuntase un pouco e cando lle digo a documentación que ten que facer xa se retira. Vale. Outra cuestión que temos é que excluirase o alumnado di exactamente por motivo de condutas contrarias á convivencia. Como vemos que tedes condutas contrarias á convivencia ou non? Se hai apercibimentos posto polo vosso profesorado en xefatura de estudos. En principio, nesta convocatoria, este alumnado quedaba excluído, vale? Ou se detectamos algún outro tipo de casuística, consumo de drogas ou que sexa, que entón, que segundo día aí, nos reuniremos o equipo de internacionalización e diremos se podedes ir ou non. Gustaríame dicir unha cousa. Todas estas medidas non están encamiñadas a fastidiar a ninguén. Entendede que ides estar 10 semanas a miles de kilómetros de aquí. Necesitamos que as persoas que se desplazan, a priori, teñan unha responsabilidade, un criterio, un saber estar, non sexan conflictivas, vale? Porque resolver conflictos a miles de kilómetros de distancia é moi complicado. Entón, esa é a finalidade, facer unha boa escolla, de acordo? Das persoas que van facer as mobilidades. Vale, os solicitudes e prazos, pois o que vos dicía, vale? O comité de selección, o equipo de internacionalización, vale, cales son os criterios? Primeira cuestión, que teño que cumprir? Que isto é o que vos interesa, tanto os de segundo como os de primeiro tamén. Primeiro, o alumnado que teña módulos de primeiro suspensos non vai, vale? Por que? Volvo mesmo, non é por dicir, pois veña, vamos a... Non. É por que motivo? Porque hai que facer moito traballo e o alumnado que pasou a segundo con módulos pendentes é moi probable que non dea rematado en marzo. Ten máis carga e o mellor que pode pasar, pero o máis normal é que necesite algo máis de tempo. Entón, probablemente, non vai a estar entre as persoas que van a poder participar. Ese é o motivo, vale? Entón, esa é unha cuestión. Vale, despois, cousas que tenemos en conta. Podedes ver, máis ou menos son iguais nos dous, podedes logo consultalo, e xa digo, tedes que esperar a que saia a nova convocatoria. Vale, expediente académico. O expediente académico de segundo. Se tedes ata un 6, 2 puntos. Entre un 6 e un 8, 3 puntos. Máis dun 8, 4 puntos. Vale? Primeiro, expediente académico. Segundo, competencias lingüísticas. Que valoramos aquí? Bueno, que teñades unha acreditación lingüística, un B1 ou que sexa, vale? As persoas que teñan unha acreditación lingüística preséntala e listo.
Que pasa coas persoas que non teñen acreditación? Ben, normalmente, a xefa do Departamento de Inglés organiza unha tarde, unha proba para as persoas candidatas de Erasmus para ver o seu nivel. En función desa nota, pois tamén calcularemos, vale? Ben, por último, algo moi importante, e volvemos ao de sempre, temos que enviar a persoas que teñan a capacidade de estar vivindo fora, autónomamente, de xestionar os problemas, de afrontar... Poden pasar problemas, pasan aquí e fora tamén. Teño que ter unhas cualidades. Entón, o que facemos é pasar unha enquisa aos equipos docentes a través das titorías para que avalíen e digan: ninguén vos coñece mellor que o vosso profesorado, pois esta persoa, cando hai un problema, non o dá xestionado, e esta persoa xestionado fenomenal. Iso vai a ser parte tamén, vale? E hai uns mínimos que varían en función de se falamos de ciclos básicos e medios ou superiores, vale? Entón, isto é basicamente o que tedes que ter en conta para poder ir. Ata hai pouco, insisto, veremos que sacamos este ano, o alumnado que non aprobaba todo en decembro, excluíamolo. Tomamos a decisión en reunións pasadas do equipo de internalización que o que imos facer é, por que? Polo mesmo, porque é moi probable que entón non poida rematar en marzo, se estén suspensas algúns, é dicir, é máis difícil. Entón, decidimos non excluílos automáticamente, pero pasarán por detrás dos demais. É dicir, se hai prazas suficientes e aproban en marzo, poderán ir, e se non, non, vale? De cara ao mesmo, a non estar organizando mobilidades de persoas que teñen moi poucas probabilidades de sair e estar contactando. Vale, entón, podedes consultalo e esperade a novembro porque sairán exactamente a normativa para o curso actual, vale? Ok, seguimos entón. Vale, eu lin todo na web, imprimín o papel, fixen a solicitude, presentei na secretaría no prazo previsto, que xa digo, serán sobre 20 días ou 3 semanas, vale? Fixen a proba de inglés, o meu profesorado determinou cales eran os criterios actitudinais que teño, e eu como coordinadora me fago unhas tabuas, unhas follas Excel, unhas follas de cálculo, onde cada un ten unha puntuación. Entón, un ten un 9,67, outro un 9,4, outro un 9,32, e así sairán publicadas as resolucións, coa puntuación de cada persoa, vale? Ordenadas por orde. E irán tantas como mobilidades teña. Se eu teño 5 mobilidades, esa listaxe de persoas ordenadas irán as 5 primeiras. Que pasa con isto? Quedo en reserva. É probable que a xente logo caia por 1000 motivos, por problemas de saúde, por problemas familiares, porque me entrou pánico en canto empecé a pensar en vivir en Polonia, polo que sexa, vale? Entón, as persoas que non están entre esas quedan en reserva e en calquera momento os podemos chamar para entrar no proceso. E isto tamén se publica na web. Resolución provisional e, se non hai reclamacións, resolución definitiva, de acordo? Vale, entón, xa estamos no segundo punto. Xa decidín que quero ir, xa presentei a solicitude. Que pasa se me seleccionan? Vale, estou entre as persoas seleccionadas. Que documentación me van a pedir? Iso quero deixalo claro, porque hai xente que xa se me retiran cando lle digo: tes que mandarme unha fotocopia do DNI, un currículum vitae en inglés. Xa non marchou Alejandro, o xefe do departamento de FOL, porque normalmente gusta, Adelina tamén, non? Vale. Gústame traballar en colaboración co departamento de FOL porque dentro de algunhas das súas materias está que fagades un bo currículum vitae en inglés, normalmente podemos usar a versión Europass, vale? Entón, bueno, falarei con eles para iso. Entón, hai que facer, tedesme que mandar un currículum para mandarlle ás empresas. O mellor, unha motivation letter, que significa... A motivation letter é a típica de estou encantado en ir a súa empresa por este motivo, espero aprender, que mostre o interese que temos, e cal é a nosa motivación para movérmonos, vale? Ben, certificado de titularidade bancaria, que xa vos digo que podedes practicar a sacalo da app do móvil, vale? Automáticamente se descarga e se envía. Por que pido certificado de titularidade bancaria? Porque a min obrígame o SEPI a que onde vos vou a pagar
tedes que ser titulares. Non me vale a conta do voso pai, da vosa nai, dun irmán. Se non sodes titulares dunha conta, non vos podo pagar. Entón necesito ter esa acreditación, vale? Máis cousas. Outra cousa que obriga a Xopie é a desplazarse coa tarxeta sanitaria europea. Pídese rapidamente, se pode pedir a través da web e mandan a casa en un prazo de 3 días, vale? Pero todo o mundo ten que sair coa tarxeta sanitaria europea. A pesar de que falarei agora, teremos un seguro, vale? Pero este é obrigatorio. Se sodes menores de idade, un permiso dos vosos nai, pai, titores legais. Onde se emite este permiso? Policía Nacional ou Garda Civil. Ides viaxar sós ou soas, se alguén necesita acompañamento podería acompañala un profe, pero se non hai problema que viaxedes sós ou soas, pero fai falta que os vosos titores legais o autoricen en Policía Nacional ou Garda Civil, vale? Ben, e por último, o número da Seguridade Social se o temos. Sabedes que dende hai un par de anos as prácticas que isto sería se fago as prácticas de FCT. As prácticas que facedes de FCT van a contar na Seguridade Social como tempo traballado, vale? De cara á xubilación ou o que sexa. Entón, se xa tedes un número da Seguridade Social, pois necesitareis sabelo. Vale. Logo, o Erasmus ten para min un problema. Temos moito papeleo, moita burocracia, vale? Que o primeiro que temos que facer, se hai de sair, que o primeiro que temos que facer? Un convenio de subvención. Isto que significa? Isto é un convenio que facedes cada unha das persoas que sae co centro. Vai asinado polo director, que é o representante legal do centro, e por vos. E aí di o que vos imos pagar, en que prazo, cando saídes, vale? E é un contrato legal que establecedes vos co centro e que nos obriga e nos implica, vale? Isto sempre hai que asinar para poder pagar. A mí o SEPIE non me permite, me tracea a data da transferencia e non pode isto estar asinado a unha data posterior que eu vos fixen a transferencia. Asinamos o convenio, estades de acordo, e logo transferimos. Vale, o acordo de aprendizaxe, isto asinámoslo a 3 partes. Vos, o centro e a empresa. E un pouco vai a recoller o que ides facer ali, vale? Ben, o certificado, ás veces cando rematades, había que traer un certificado, isto era para os ciclos básicos e medios, isto era cambiou, eu estive nunha formación a semana pasada, precisamente dos ciclos básicos e medios, e parece que hai un cambio, e que co acordo de aprendizaxe xa nos vai a valer, veremos, vale? Ben, outra cousa que nos obriga o SEPIE, todo o mundo que sai con un seguro. Normalmente o contrato eu para facilitárvolo. Se alguén di, no, é que miña nai traballa nunha axencia de seguros, perfecto, eu digo che cales son as condicións do SEPIE e ti contratas o seguro, vale? Pero temos que ter un seguro que inclúe unhas cuestións que xa están recollidas pola norma, vale? E logo, se saímos a facer FCT, pois teremos que ter un convenio FCT que iso asina o centro coa empresa receptora, igual que o alumnado que se vai a quedar aquí a facer as prácticas, vale? Ben, e agora isto que creo que vos interesa moito. Dotación económica, vale, xeñal, pero de que estamos falando? Ben, entón, ciclos básicos, medios, formación profesional, ningún problema. Temos pasta suficiente, dependendo do país, do tal, 3.000, 4.000 euros, non hai ningún problema. Vale? Claro, pero o HD é High Education, vale? Educación superior. Os de educación superior é insuficiente. Vale. Como vai a cuestión? A bolsa Erasmus, dependendo do país, de unhas cuantas cousas, entre 900 e 1.100. 1.000, vale? Imaginadevos, estades fora 10 semanas. De aí, deses 1.000, hai que pagar o seguro, o desplazamento e aloxarse. Insuficiente. Vale? Temos unha opción que eu estou traballando moito últimamente, e é a opción de menos oportunidades. Se nos podemos encadrar nalgúna das tipoloxías, que agora son moitísimas e veremoslas agora, que ten o SEPIE como menos oportunidades, nos dan como 600 euros. Eu coas alumnas, agora teño neste momento hai 3 alumnas de ciclo superior que saen, conseguín 2 que recibiran os 600 euros de menos oportunidades, non? Non te xisto, vale? Marca moito a diferenza. Vale. E logo, por último, a nosa consellería, a Consellería de Educación, financia o alumnado Erasmus con aproximadamente 600 euros. Isto xa non depende de min. Esta é a mesma axuda que se dá ás persoas que fan a FCT aquí. Isto que é o tramita? A Consellería saca a normativa e as propias persoas titoras do centro, avisadas normalmente pola coordinadora de FCT, pois van a tramitar aquel alumnado que
vai ser usuario, dicir que fixo a súa mobilidade, vale? E vai a cobrar eses 600 euros. Neste aspecto, como estamos? Pois, bueno, estamos aí, máis ou menos. Hai comunidades que non financian nada. Madrid, por exemplo. Hai comunidades que lle dan ao alumnado de educación superior o mesmo que se levan. Santander, por exemplo. Cantabria, por exemplo. E Galicia estamos aí un pouco no medio. ¿Vale? Nos financian máis ou menos a metade da mobilidade. Bueno, podía estar mellor, tampouco está tan mal, vale? Ben, aquí tengo unha pregunta. Precisas facturas para xustificar? Non. O sistema Erasmus non funciona que ti me das factura. Isto funciona da seguinte maneira. Ti tes dereito a unha mobilidade e a mí un aplicativo onde meto todo, te vas a este país, me di que te teño que dar 1.500 euros. Perfecto, aí os tes na tua conta. Xa está. Con iso tes que vivir. Que te sobra? En superior, difícil. Que te sobra? Perfecto, te quedas con él. Que non te chega? Pois tes que poñer a maiores. Non hai que xustificar nada. De acordo? Simplemente unha beca para poder facer o desplazamento. Vale, menos oportunidades. Unha cuestión, menos oportunidades tamén o podemos marcar nos ciclos medios e básicos. Mover alumnado con menos oportunidades nos dá puntuación e nos mellora os proxectos, pero o alumnado non vai a recibir máis, porque nos ciclos medios e básicos os cartos son suficientes. Imos co alumnado de ciclo superior. Que son menos oportunidades. O máis normal, polo que entrades case todos e todas, é ter o que se chama a beca MEC, a beca do Ministerio, vale? Se a tedes concedida. Gustoume porque unha das alumnas que sai agora mandoume a beca MEC, pero que era do curso anterior. E entón dixen, de cando fixo primeiro. E entón dixen, non sei se te vou a poder financiar isto, porque xa non a tes neste curso. Me puxen a buscar e sí. Di a legislación do SEPIE, tener ou haber tenido. Genial. Entón, se no que estades estudando a ti vestes en primeiro, tamén me vale. Vale? Ben, me fun a non se sabe onde. Vale. Ter calquera tipo de discapacidade. Unha cuestión, todo isto necesito acreditalo. Eu teño que ter papéis para logo as miñas auditorías xustificar que se vos deron 600 euros máis. Calquera tipo de discapacidade, entra. Se teño concedido o ingreso mínimo vital, tamén estou nesa situación. Se teño un informe de risco de exclusión ou de emerxencia social. Quen emite estes informes? Os servicios sociais, normalmente dos concellos, ou podría ser da Xunta. Se teño algún informe que especifique isto, tamén. Ser familia numerosa ou monoparental, tamén. Ser vítima de violencia de xénero ou ser vítima de terrorismo, tamén. Por suposto, acreditado. Persoas orfas, vale? Persoas que teñen dependentes a cargo. Tiven un alumno tamén, o ano pasado, que tiña un rapaz en acollemento e tamén entraba nesta categoría. Para os estudantes, ter un contrato de traballo a tempo completo. Xa serían menos oportunidades, porque se entende que unha persoa que está estudando e ao mesmo tempo está traballando, está facendo un esforzo monumental. En principio, está en diferenza de oportunidades. Ser persoa refuxiada ou pertencer a unha minoría. Vale? Entón, hai moitas cousas. Igual, sempre hai que buscar todo o que podamos. Vale. Ben, unha vez que se decide como cobro que me corresponde, dicir, canto cobro, imaginade que teño menos oportunidades, me vou a Italia, 1.600, vale? Como os cobro? Antes de sair, o centro vos paga o 80%, vale? Na vosa conta, na que me acreditastes que boa, aparece o 80% do que asinastes co director no convenio de subvención, vale? Cando regresades, acabou a mobilidade, volvedes, facedes todo o que había que facer e se vos ingresa o 20% restante. Vale? E lembrade, en superior, os 600 os solicitarán as persoas titoras cando a Consellería saque o prazo. Ten en conta que o mellor estes 600 euros pode tardar ata un ano en cobralos. Vale? Cobraréndelos, pero hai que ter en conta que hai que adiantar. Vale? Ben, quen busca a empresa, se supone que vamos a hacer a FCT, quen busca a empresa e o aloxamento? E fixadevos, puxen aloxamento en vermello. Por que? Onte houve unha folga, supoño que manifestastes todos e todas masivamente,
o prezo dos alugueiros. Estamos tendo un problema moi gordo co alumnado Erasmus porque está sendo imposible atopar vivenda en Europa. E está a un nivel que é alucinante. Pero hai lugares, agora teño 2 alumnas en Lisboa, bueno, en principio Portugal non é un país moi caro, Lisboa está, pero e como iso, calquera lugar. Entón, o aloxamento nos está expoñendo un problema monumental. Primeiro, porque xa moitas veces non conseguimos que ninguén nos alugue nada polas 10 semanas que imos. Entón, é moi complicado, requiere moito traballo. Vale, ben, quen busca todo isto? A mellor opción, vos. Por qué? Primeiro, porque ides onde queredes, a empresa que queredes e o aloxamento que queredes. Xenial. É o mellor para vos e para min. Bueno, se non hai, estou eu traballando tamén, onde queredes ir, mandando miles de correos, vale, a base de datos que temos, se xa foi algún alumno antes, ben. Hai veces que o profesorado coñece, a veces ven alguén e díxome miña profesora que hai unha empresa en non sei onde, fenomenal, fenomenal, vale? Entón, xa vos digo que quen crea que vai a poder ir, xa pode empezar a buscar e a escribir algún sitio. Vale, ás veces podemos, en caso de que as cousas se nos compliquen, hai empresas intermediarias que se adican a isto, ¿no? A buscarnos aloxamento e a buscarnos... Vale, pero claro, cobran polo traballo que fan. Entón, intentamos minimizalas. E sobre todo no superior, que non temos cartos. Nos de medio, hai cartos abondo. Pero nos de superior intentamos minimizalo. Non sempre se pode, vale? Ben, xa no destino... Ben, xa está, xa me fun, merquei os billetes, teño o seguro, voei pa ali, aquí estou aloxado, teño unha empresa, que fago? Pois nada, aprender no profesional, crecer no persoal, mellorar o idioma, gañar autonomía, ampliar o coñecemento de Europa, enchouparme de outra cultura, puntos suspensivos. Todo bo, en principio, vale? Se non teño ningún problema. Entón, gozar da experiencia Erasmus e crecer persoal e profesionalmente, que diso se trata. Vale, regresando, rematei, pasaron as 10 semanas e me volvo. Que teño que facer? Cales son as miñas obrigas unha vez que regresei? Ben, primeiro, traer a documentación que se solicite, parte da que falamos antes. Segundo, publicar a nosa experiencia na web do centro. Se andades un pouco pola web do centro, vedes que todas as cousas que facemos temos que publicitalas, porque están financiados con cartos da Unión Europea e hai que publicitalo. Eu a semana pasada estive nunha formación e aí estou na web conforme fixen a formación. Non é por gusto, é porque o SPIE me obriga a publicitar todo o que nos financian cos cartos de Europa, de acordo? Vale. Por último, a enquisa. A enquisa é fundamental, a enquisa vai directamente a Europa, vale? Todo o faina todo o alumnado e todo o profesorado, onde se vai a recoller a vosa experiencia para poder sacar resultados e poder facer melloras. No convenio de subvención que ides a asinar di que cando realizades a enquisa, cando solicitades que se vos pague o 20% restante. Non podo pagar, antes de que a enquisa estea finalizada, pagar o 20% que resta da mobilidade, vale? E nada máis. Ben, e despois, primeiro, isto mellora o noso currículum, sí ou sí, vale? Está moi ben a xente que fai as prácticas aquí, pero facelas noutro país é un plus, en todos os sentidos. Non só aprendo do que está pasando, senón que coñezo esa cultura, como funciona ali, como... Facedeo saber, poñede no voso currículum. Iso será o primeiro. Dende o centro vais a vos dar un certificado, que é o que se chama unha certificación Europass da mobilidade, onde se vai acreditar que fixestes as prácticas fora, vale? Entón, poñede e facede, de acordo? E por último iso, marca unha diferenza. Se eu fixen as miñas prácticas en Chipre, bueno, pois teño un plus con respecto, en principio, a xente que o fixo aquí, porque ademais de aprender da empresa, teño outra bagaxe cultural, de acordo? Bueno, iso é todo pola miña parte. Lembrar o lema de Erasmus, que para min é maravilloso. Enriquecendo vidas, mudando mentes. Temos que sair, temos que abrirnos o mundo e temos que saber que pasa máis alá das nosas 4 paredes, vale? Así que iso, moitas grazas. E agora é a quenda para que preguntedes, vale? Que pensastes, que vos preocupa, que vos... Veña, mans arriba, algunha dúbida teredes, seguro que sí. Aí temos unha pregunta, vale, xenial.
Levas ti? Vale, aí hai unha alumna de levanta a man, por fin. Sí, está aí, aí. A ver, veña, cal é a pregunta? A ver, Sí, escoítase. Vale, silencio, porfa. a rapaza quere saber se por ser familia numerosa Sí. Está nunha desas situacións nas que podería ter un maior apoio Sí, económico. menos familia numerosa é unha situación de menos oportunidades. Sí. E que non tiña claro se o ter familia numerosa Sí. axudaba a recibir unha maior apoio económico ou era o contrario. No, ser familia numerosa te recoñece como persoa, en principio, de menos oportunidades e terías dereito a eses 600 euros. Sí, é iso que estamos dicindo. Pero eu creo que sería mellor que ti e faláramos directamente, porque claro, como te vou mandar de Erasmus se non podemos falar? Veña, que non hai problema, que pasa? Que me gustaría saber ¿Sí? por qué tiene menos posibilidades de ir al Erasmus. Por que tedes menos No, vale, xa entendo o que quere dicir. Vou non explicar ben. Problema meu que me expliquei fatal. Voume explicar de novo. As persoas que cumpren todos estes requisitos que puxen antes enténdense que polas súas casuísticas están consideradas persoas con menos oportunidades con respecto a outras, vale? Con menos oportunidades. O cal quere dicir que como na vida tes menos oportunidades, por favor, como se supón que na vida tes menos oportunidades porque tes algunha dificultade engadida, económica, social, persoal, entón te damos os 600 euros a maiores. Non, igual máis xente entendeu iso. Entón, xeñal que mo digades. Son unha persoa, en principio, que cumpra algún requisito de menos oportunidades na vida e entón me van a axudar con 600 euros máis. Entendeuse agora? Vale, pero vedes o importante é que facer preguntas, porque o mellor algunha outra persoa tiña esta dúbida. Vale, máis preguntas, porfa. Sí. Aquí, Marta, aquí hai unha persoa. Alguén máis? Levantade as mans. Se me escoita? Está a ver, sí, veña. Porfa, escoitamos a pregunta. Quería preguntar Sí. no tema de xente que necesita medicación. Sí. Ao estar nun país que non é España, como se sabes como se pode xestionar? Teríamos que analizar as casuísticas especiais e canalizalas caso por caso. Podemos trasladar xa a medicación que temos que mercar ali no momento, depende, teríamos que ver que temos que mercar ali no momento, entón teríamos que ver en que países existe esa posibilidade, e o mellor se nos restringen os países, pero eso xa é unha cuestión moi concreta que en caso de ser unha persoa seleccionada solucionaríamos, de acordo? Analizando a situación, vale? Logo as casuísticas persoais non vos preocupedes, porque no momento que estades seleccionados, vos sentades comigo e vemos que é o que temos que facer. Máis preguntas, dime. Los Erasmus son solo para los de segundo, ¿no? Os Erasmus son só para os de segundo, sí. Ou ben para facer a FCT, ou ben o mellor, que xa vos dixen, decidiremos no novembro, se sacamos algunha de recén titulados, vale? Que entón sería xente que xa acabou, sí. Pero en primeiro non, salvo que decidíramos innovar con esta mobilidade de grupo que ahora permite o SEPI en ASPET. Entón, se saíramos un grupo, parte dun grupo con un profe, ese podía ser de calquera curso, vale? Pero eso está por ver. Xa sairá a convocatoria. Máis preguntas? Ali detrás. Ti tes o brazo levantado? No? Vale. ¿Por qué se supone que para ciclo medio dan más dinero y para superior vamos a quedarnos cortos o tendríamos que poner nosotros más dinero? Esa é unha pregunta moi boa. E teño que recoñecer que escoitei moitas versións e non o teño moi claro. En principio, tes que pensar unha cousa. Que nós estamos aquí todos sentados é unha rareza en Europa. É dicir, somos mundos diferentes. Unha cousa sería o BET e outra cousa sería o ciclo superior que estaríamos a nivel universitario. ¿Sí? Vale, entón, primeiro, somos distintos. Claro, aquí que pasa? Que en España temos o problema de que temos a comparativa, porque eu estou falando con vos e hai xente de superior e hai xente de medio, e estades dicindo. Eu este ano as 4 alumnas que teño fora, 3 son de superior e unha de medio.
e asinamos o convenio xuntas. Dixen, bueno, se querede, sí, que querían dicir os cartos, e claro, as 3 de superior se quedaron así como, pero como é posible? Vale, entón, ese é o problema que temos, non existe por aí, é dicir, as universidades van por un lado e tal por outro. A que se debe? Bueno, pode deberse o número de solicitudes que hai en toda Europa, vale? Pode deberse o que Europa quere potenciar, vale? Que vai variando en cada momento. De todas formas, temos aquí que chegou Patricia, logo Patricia vai intervir na quenda de profesorado. Patricia foi a antiga coordinadora e seguro que coa súa experiencia histórica, que é moito máis que a miña, pode aportar algunha cuestión máis, vale? Máis preguntas? Aquí. Quería preguntar que si por no tener, por ejemplo, la nacionalidad, si te dificulta a la hora en plan de ir a otro país. Habería que ver cal é a situación legal. É dicir, non tes a nacionalidade, pero tes unha situación de residencia legal, non? Vale, entón en principio non teríamos problema. Se estás estudando aquí legalmente, non habería ningún problema. Máis preguntas? Non? Ninguén? Profes e profas, tamén podemos preguntar. Que tamén sodes susceptibles de mobilidades e tamén podedes preguntar para asesorar o vosso alumnado ou para movervos. Non hai preguntas? Vale. Sí, temos unha pregunta, Marta. A pregunta é un pouco así de trampa. Se eu fose un estudante e fose de Erasmus, Sí. ia levar a supervisión das miñas prácticas de FCT. Que guai. Que guai a coordinadora de FCT, que xa sabe o que se me quedou atrás. Entón agora, moi ben, Marta, gracias pola pregunta. Cando vos estades ali, eu vou levar a parte da vosa mobilidade. Pero no momento que vos entrades na empresa e estades desenvolvendo unha tarefa, esa supervisión vai a facer a persoa titora que tedes aquí, igualmente que se estiverades traballando en unha empresa de Vigo, vale? É lógica. Por qué? Eu, por exemplo, son da familia de informática, podería ser outra familia. Non teño nin idea de como titorizar as alumnos ou as alumnas de máis persoal, non? Ou viceversa, dentro de informática tamén. Entón, cada persoa titora vai se encargar igualmente de titorizar a distancia a ese alumnado, vale? Algo máis, Marta? Entón vou a ser un alumno como os demais, facendo unha mobilidade, pero facendo as miñas prácticas. Exactamente, as prácticas que vas a estar facendo ali, as mesmas horas, os mesmos días, supervisado pola miña titora e traballando na empresa exactamente igual que se estiveramos aquí, coa diferenza de que estamos fora e temos un financiamento. Moi ben, moitas grazas. Algúna outra pregunta? Vale. Pois entón, moitísimas grazas. Espero que aparezan máis preguntas ao longo da xornada. O que imos facer agora é darlle paso ao segundo ponente, que o temos aquí, Tinus Van de Pas, yes? Vale. Por favor, Tinus é unha persoa que ven de Holanda, vale? E ten moita experiencia en captación de talento para as empresas que hai en Holanda, vale? Ben, creo que é super interesante escoitalo porque fala dende o punto de vista da empresa. Que esperan de nós, como ten que ser o noso currículum, que podemos facer. Vale, a charla de Tinus, por suposto, vai a ser en inglés. O inglés temos que empezar a dominalo a como dé a lugar. Pero fala un inglés estupendo e moi fácil de comprender, vale? Así que, bueno, un aplauso e damos ya benvida a Tinus.
It's better. Speak very. Can you understand me? Maybe a little bit louder, or it's okay? It's okay? Even if I speak in English, you can understand me? Great. Thank you so much. Well, in the first place, thank you, Vanessa, giving me the floor to this huge event. I'm honored to see so many candidates, so many students who are interested in the Erasmus Plus program. Well, she already introduced me a little bit, I think, because I couldn't understand one single word. So I hope what you told me, that it was a little positive about me. Well, apart from that, my name is Tinus van der Pas. I'm from the Netherlands, from Holland. And actually I'm from a small part in the south of the Netherlands. It's called Brainport. Anybody has heard from Brainport? Do you know Brainport, maybe? No idea, Brainport? You know the Netherlands? You know the Netherlands. You've been in the Netherlands? Somebody has been in the Netherlands sometimes. Somebody has been in the Netherlands. Only one person? 2, 3? Well, but probably maybe only Amsterdam. But the Netherlands is a little bit bigger. And I'll explain you a little bit more about opportunities for you in the near future to go there for an internship or a job or whatever you want. Well, this first slide, it's a typical one. Sorry for the misunderstanding, because it's a second. In the Netherlands, it's the third already, but I think that's my mistake. Well, no growth without collaboration. This is my first slide. No growth with collaboration. What does it mean? It means actually in each situation, we cannot grow on our own. We need to collaborate. You need to collaborate with your friends, with your family. You need to collaborate with your school, with your teachers. You need to collaborate with other companies. And in our case, I will tell you more about that later, it's a huge industrial area and we need to collaborate with each other. The companies need to collaborate, they need to collaborate with universities, with schools, with professionals, local, but also international. We are growing so fast that we cannot have enough labor. We don't have enough technicians in our region in the Netherlands. So we are traveling actually the world, in this case to Galicia, to find young technicians who are willing to come to the Netherlands for a while. Maybe just 3 months, 6 months, or maybe a year or whatever. So we are collaborating with, in this case, ES de Thijs, already, I think, 6, 7 years. Some years ago we started Patricia, already years ago. So quite some candidates, quite some students from this school already are working in the Netherlands. They started as an intern and now they find a job and they are still working there. Okay, I know I have to, I forgot about this. I need to. Okay. What is Brainport Eindhoven? A few words about Brainport Eindhoven. It's a region in the south of the Netherlands, but it's also a philosophy. I will explain that a little bit later. Most of you probably never heard from Brainport region. Maybe you know Silicon Valley. You've heard from Silicon Valley? What's that? Very much. Silicon Valley, well, of course, everybody knows Silicon Valley. It's a huge industrial area as well in the south, in America, in California. Actually, this is the same.
It's not exactly the same, it's a little bit smaller, but it's similar like Silicon Valley. And a few years ago, we even beat Silicon Valley. We had more patents in Brainport Eindhoven than in Silicon Valley. Okay, come back to that later. Maybe you know the Netherlands a little bit. It's a small country. It's not very clear on this picture, but this is the Netherlands. And actually in the Netherlands, we have 3 very important regions. And most of you, they will know probably Amsterdam. Amsterdam is a financial district, and we have the airport, of course, in Amsterdam. That's quite huge. You have Rotterdam. Rotterdam, that's the seaport. And the seaport, that's, of course, important for the logistic things. Logistics, to where the ships come in and all kind of transport. Rotterdam. And then we have Brainport, and that's the south of the Netherlands, is the Brainport Eindhoven, and that's the technology area. And believe me or not, the money in the Netherlands, our economy, is based on these 3 pillars: airport, seaport, and Brainport. And Brainport is where the brains are. That's why we need you. We need brains. Well, again, economy, we have more than just these 3 areas, of course, but the most important ones are the 3 pillars: airport, seaport, and Brainport. That's very important, and that's why we need technician. Okay. Maybe you know this one. Do you know this one? Do you know what's that? Any idea? This is probably more famous than the technology, but Brainport Eindhoven, well, you know, this is the shirt, the shirt of the football team in the south of the Netherlands. It used to be PSV, or it used to be Philips, but this is very typical, actually, that normally a football team is sponsored by one company. That can be Philips, or it can be ASML, or it can be Mondragon, or whatever. But in this case, the sponsor of this football team, and they do quite well at the moment, is sponsored by the region. The whole region is a sponsor of that team. That's quite particular. Okay, I don't know. Are they doing well at the moment? I don't know that. No? Okay, well. Short movie. Can you... Bringing out the best in each other in one of the most successful economic regions in the world. Together with like-minded people, continuing to anticipate the changing market and competing on a world scale as a chain. Doing this predominantly on Eindhoven's periphery, with multimodal access and in the greenest environments you can wish for. Okay. Next one, please.
Okay, again the Netherlands, and we are here in the south. Almost 800,000 people are living there, but as you can see, well, actually this is the most important one. 46% of the patents of all of the Netherlands are coming from this region. So it's a lot of technology, it's a lot of R&D, research and development, but also manufacturing. For example, 21% of the machinery in the Netherlands is coming from that area. So it's quite huge. Wait a minute, this one. A few of the Dutch companies, famous companies, maybe everybody knows, I think Philips. Philips used to produce the television sets and bulbs and lamps, but nowadays it's more into technology in the field of healthcare. ASML is one of the very big companies. ASML is a company, they produce the machines to make chips. So they don't produce the chips from your cell phones, for example, but they produce the machines to produce the chips. And that's quite huge. Well, there are more, of course, but maybe you have heard from the DAF company, the truck company, the big trucks are built there. We have Netcar, we built the mini car is built in Eindhoven, from BMW, well, quite some industries. Most of you maybe did not hear too much from the Brainport Eindhoven region, but in the meantime it is quite famous. Not like Silicon Valley yet, and that's also one of the reasons I'm here, that I will try to explain you a little bit about opportunities in this area. For example, Fortune says the next Silicon Valley would well be in Eindhoven. So we are quite ambitious and more famous. The main sectors we have in Eindhoven is energy. It's all about energy, and that's not oil, of course, but the energy, electrical energy. We have a lot of companies who are working in that field. Solar energy is one of them, of course. Agri-food, and agri-food, I mean by that we are quite doing some investigations in producing of food, but not outside, not as a farmer, but producing food artificial. So that means we build quite huge stores and we create food, we produce food indoors with special lights. So you have all kind of levels in a big building where we grow tomatoes and lettuce. We do quite some investments and research in that field. So food in a different way. Mobility, and that's, I mean, mobility by electrical cars, for example. We do quite some tests with electrical cars, autonomously driven cars, but also trucks who are driving without a driver. So mobility, electrical mobility it's an issue. Safety, and safety, I mean by safety more like the production and the research among cameras. You know, you have cameras, maybe I don't know if you have cameras in this room. Well, there is a camera. But cameras for safety, very small cameras you can produce on your jacket, desk cams and all that kind of stuff. So cameras for safety, we are very famous in that. And last but not least, health. A lot of industry, a lot of investment, a lot of research in health. And then, I mean, health, all kind of equipment will help you to get better, or you feel better, or you can live longer. Maybe you recognize a few of these items. So, don't worry about me. Of course, a long time ago we started with the bulbs, with the radios. Maybe some of you still recognize the CD-discs. I have CD-disc players in my house, but probably you not anymore. That goes up to the Tom is created in Eindhoven, and nowadays the machines of ASML are very flexible solar panels, etc., etc.
So it's in the last few years it's changed quite a lot. A few other things are, for example, quite famous. It is solar car. This car drives on solar panels. The roof is a solar panel, and he drives with solar energy only. Again, X-ray equipment to make scans of your body is also produced in Eindhoven. So there's quite some things going on. A few more robots. This is very famous at the moment. Wearable stuff where you can charge your cell phone, for example, once you are just have your cell phone in your pocket. So all kind of sensors that find the light from the sun and transport it to your cell phone or other equipment. Flexible solar, etc. Electrical driving motorcycles. Again, healthcare. Well, a few more examples. For example, you do a test at the moment, already a few years actually, with trucks without a driver. And these trucks, there's a track from approximately 100 kilometers in our neighborhood, and it's all, you know, like the sideways, all connected with sensors. And these trucks are driving there with 1 meter in between, maybe 2 meters in between, without a driver. And it goes automatically, autonomously driving trucks. So there's quite some investigation in this field. Of course, you know the photonica. In the early days, the connections were made by wires, copper wires, but that's not the case anymore. Nowadays, it's through light. And the chips are, well, maybe you as an IT specialist, you even know better as I do, but these IC integrated circuit chips are becoming smaller and smaller, and that's because they can use light instead of wires. 3D metal printing, well, 3D printing is not new, of course, anymore, but in metal it's more and more doable to print stuff in metal, so you can produce a lot of components by 3D printing. That's the one. Okay. The Extreme UV, that's the company I call just ASML. It's ASML is a big supplier of the chip machines, and that's also high tech, and yeah, people working in clean rooms and high technology as well. Microsurgery robots is quite famous, and that equipment is made in Eindhoven, but it's sometimes a little bit scary that you do the kind of operation on, in this case, on an eye. You can do the operation remote. For example, the doctor is at his PC in California, and the patient is in Vigo. So it can be done remote. For me, it's a little bit scary, but it seems to be possible. Back to the Brainport philosophy. This logo, we have a logo, of course, and the logo says two things. It's an arrow, it's pointer, and it means growing, expand, going further, going wider, collaborate. That's actually the arrow, top technology. And the circle, that's the collaboration. Collaboration within, what I already explained, the collaboration within the companies. For example, in the early days, these companies, they were all secret. You were not allowed to go into the other company, what's going on there. Nowadays, everything is open. We don't have spies anymore. Everything is open. Everything is transparent. People know exactly from each other what they are doing. They are doing what they are doing next door. And they learn from each other and they work together. So it is not secret anymore. So that's what we call the collaboration in the region, but also international. We need to collaborate with you in this case. What famous is in the Netherlands, especially in this area, is what we call the triple helix. The triple helix, there's again the collaboration with a university or schools or education centers, the business, so the companies, and the government.
for example, in a school needs new equipment, sometimes it's paid by the school, sometimes it's paid by companies, and sometimes it's paid by government. So they're working together to stimulate that and to work together to invest in new equipment for a school, for example. So the triple helix is that working together. Well, the reason I'm here for is actually to find young technicians like you who are willing to come to the Netherlands for a while. What I told you, we don't have enough. We don't have enough engineers, we don't have enough technicians. So that's why the company sent me here. Well, I'm glad to come here, but to find young people who are maybe interested to come to the Netherlands. Vanessa already explained to you a lot of possibilities about Erasmus. You can use Erasmus program, but even after your school period, you can find a job in the Netherlands as a technician in information technology, for example. And again, urgent need for talent. We need talent. And in my opinion, this is one of the opportunities. Of course, you can come to the Netherlands, but you also can go to Germany, to England, or the United States, to Silicon Valley, or whatever. It doesn't matter. But in my opinion is, you should go abroad for a while. Why not? Okay, I'll come back to that later. Again, urgent need for talent. We have a program that's called Talent Attraction. We try to attract talent, not only from Galicia, but also from the rest of the world. So in the Netherlands, in Eindhoven, in the region Eindhoven, it's damn international. The whole world's there. So you need to speak English. The common language is English, of course, but I assume you all speak English. Because, well, that's a little bit the idea. Otherwise, you cannot travel, in my opinion. The Talent Attraction Program. And in the Talent Attraction Program, we talk about coming to. We try to find people who come to the Netherlands, and we help you with that. Not only me, but we have an expat center. I'll come back to that later. Help you to come to the Netherlands. For example, helping you finding a house. Settling in, also for helping settling in, like helping you with finding sport accommodation, housing, maybe if you have children, schools for children, etc., etc. Settling in. Living in, how to live in the Netherlands, and there's all kind of strategy how we do that. So what we call the Holland Expat Center is an organization who helps you once you come as a person from abroad to help you to settle in the Netherlands. But I just told you that we try to find people, in this case from Galicia, to come to the Netherlands. Sometimes I get remarks from teachers or from directors or managers from schools or companies. You are taking our best candidates, you are taking our best students to go to the Netherlands. We need them here as well. And I know that as an engineer or a technician, in your case in the information technology, you can find a job here. No doubts about that. In Galicia you find the possibility to find a job, I'm sure about that. We also have jobs for you. But our experience is that after a few years, or maybe after half a year or whatever, they go back. So, in my case, these companies or these directors of schools, they cannot complain, because for you, it's a huge opportunity to go abroad for a while. And of course, you can stay, but it's also possible to go back with a lot of experience, with a lot of new things, a lot of new skills. So you become richer. And when you can write down on your resume, on your CV, that you have been working abroad for a while, that you have been working abroad in the Netherlands, in Silicon Valley, or in Germany, or in England for a year, or whatever, that make you grow. That's very important for each person, that you've been abroad for a while. So,
That's what we call the brain circulation. You teach, you've been taught here, you went to school here, you learn here in the school or in the company, then you go to the Netherlands, you learn even more, and you come back again to Galicia or whatever. We call it brain circulation. We do this program with the Dutch country of Galicia and also in Catalonia a little bit, but so we have some commitments with La Junta in this case, you know La Junta, and our brainport companies, they are very happy with that. Last few years we had about 200 trainees who did kind of internship or traineeship in the Netherlands. With Erasmus grants, Erasmus or maybe other facilities or just salary. Okay, a few examples of a few companies who are very much looking for information technology candidates. There are many more, of course. We have hundreds, thousands of companies, but yeah, I just mention a few. For example, this company is called Lico Vista. They are working at the moment for a display. Maybe you know that once you look at your cell phone and the sun is shining, you're laying on the beach and you want to send a message to your friend or girlfriend, you need it and read it because the sun is shining on your display. Well, they are working now on a display who provides a better condition for able to read it. We also have research companies, and they're working at the moment very much in solar panels who are very flexible in jackets, for example. It's a research center, it's not a company, you don't produce anything, it's just research. And some of you might be interested in research rather than manufacturing. Another one is Thermo Fisher, is a company who made huge microscopes, and that's of course a lot of manufacturing parts, but also must be programmed. So we need also the people in information technology to work on these kind of machines on all kinds of levels. Refused. Okay. A few very much wanted profiles at the moment. There are at the moment in your level of education of 4 fields who are very much wanted at the moment. We cannot find enough technicians in this field. This is not really your field, it's more like manufacturing. That's one of the most wanted. However, it's also programming, but you're not programmed high and high, that's not what you been taught. And there's also welding, that's not your field. But this one, for example, mechatronics and automation. We have quite some companies in the Netherlands who are doing quite some automation, building at the moment the mini car from BMW. And there's a lot of robots, and all these robots must be programmed. So there's quite some industry in this field, in maintenance, assembling, programming. In your case, as most of you are information technology, you can program in this kind of companies, for example. What's booming at the moment is also, well, you know that Bol.com, that all these companies are working in the logistic field. You can order all kind of stuff online and they bring it to your place. But that must be organized. So you have quite big stores where they transport and do all that kind of stuff. So we need a lot of we call fast value-added services, logistical companies who need people like you who can do the programming of all this kind of logistic things. One short movie. This is just one example. Buenas tardes. Mi nombre es Wilbert Heffel, soy gerente de ingeniería de VDL Geoplastics en Eindhoven. Nosotros somos una empresa de inyección de plásticos y buscamos un técnico de mantenimiento para dar mantenimiento en estos moldes de modelo. Aquí pueden ver varios moldes que estamos dando mantenimiento. El trabajo consiste de
trabajo eléctrico, hidráulico, neumático. Si tú tienes interés en trabajar en esta área, por favor, ponte en contacto con nosotros. Gracias. No. Okay. Well, this was just an example of a VDL company, one of the biggest companies in the south of the Netherlands. It was mechanical mainly, of course, but they also need to be programmed. So they also are looking for technician in that field. Manufacturing parts, CAD/CAM systems, another possibility for 3D design, CAD/CAM programming, CNC programming is a little bit different from your program systems, but quite some companies are producing this kind of packaging machines, and all these machines they are built, they must manufactured, but also programmed, wired, testing with sensors, etc., etc. This one is the one the company one of your students worked late last year, and that's a logistical company, and there's a lot of programming in that logistic field. So maintenance of the warehouse and all the IT equipment about a very big warehouse, and actually the students like you can work there, and you have to support all kinds of troubles they have into the IT systems. That could be one of the possible jobs for you. I can give you many more examples, but in general, what we asking for actually, what we are looking for at the moment, in all kind of fields, but for you, of course, is most important computer science, or what you call programming. And I mentioned here, as a student or an employee, you are students, of course, you still are students. But once you start working in the company as an intern, they treat you as an employee. So you're not in the school anymore, you have internship is approximately 3 months, but then you have to work as a normal employee from 8 to 5, 40 hours in a week. So they see you for 3 months as a normal worker. Of course, they know you are a student, so they will help you and they will teach you, but they see you really as a worker, full time. That's why I wrote this student/employee. What we expect from you, we already talked about English. English is very important, of course. You must speak English. If you cannot speak English, we cannot work with you. We just saw a guy who was speaking Spanish. Well, he used to work in Spain for a while, in Mexico for a while, so he was able to speak Spanish. But in general, everybody speaks English. So your English must be okay. But, well, for me, it's an open door. I think in 2024, everybody has to speak English, because we want to travel the world, we want to see the world, we want to meet the world. So we expect, we don't need a certificate, but we expect more or less level B2 of English. It doesn't have to be C1 or C2, but level B2, more or less. We prefer that you totally finished, so that you did your school, you did your internship, and you just can start working. That's the idea. But, of course, you are still as an intern. They also accept you for students, but we would like to offer you an internship once you have the idea that you stay a little bit longer after the internship. So not just 3 months, but we hope, the companies hope, that you stay a little bit longer. Because of course these companies have to invest in you, they have to teach you, and that's quite costly. And only 3 months is a little bit short of time. So if you are willing to stay a little bit longer after that internship, then we will be very happy. So yeah, again, we are open for students like you, if you have the idea that you can stay a little bit longer. Willingness to stay
with the host company after the phase. And again, you are a student, but you work as an employee. Okay, the procedure and how it could work this time. If you go, for example, you can ask me, of course I'm here the whole day, so I'm here for you for questions, or you can ask Vanessa maybe, but if you go to the website, brainporteindhoven.com, you find at the moment 7,000 vacancies. Can you imagine? 7,000 vacancies. And they are not all of them in English, but a lot of them are also in English. So you find so many vacancies here on this website, and you can have a look at find possibilities. If you are interested, you can send your resume to Vanessa or straight to me, to my name, that's my detail, my address. I come back here again in December or in January maybe. I come back to have personal interviews with you. So if you are interested, I come back here and we have a personal interview and we can talk about possibilities for you in the near future. Again, if you think you are this is a good candidate, then I will do the matching. I will introduce you to some companies, and the companies say yes or no, and then we can start the interview. If it is positive, then the company will also have an interview with you, of course, not just me. After this first interview, there will be second interview direct with the companies, but that will be online. Of course, you can apply for Erasmus Plus grants. What Vanessa already explained to you, you have a grant, but our companies also pay you some money. It depends a little bit on the company, but they help you paying money for accommodation. Living in Netherlands is quite expensive, but they pay you minimum 500, 600, 700 euros in a month extra to be able to rent a room for a while. So our companies are paying you a little bit extra. Okay? Well, I already mentioned it, accommodation. Accommodation is an issue, it's quite complicated. What I already told you before, we do help you. We help you finding a house, but it is very complicated. It's easier to find a job than a house. And we don't want you to live under the bridge somewhere, so we really help you to find a house, but it's complicated. Holland Expert Center, they do help you. But if you have other connections, or if you have possibilities to find a house, of course, go ahead. To Facebook, you can find options. But okay, that's the biggest problem at the moment. I'm not finished yet, but questions. You have questions at this moment? Somebody who has questions. You have a question? Go ahead. Yes. Yeah. Wait a minute. I can hear you, but maybe not in the back. Yeah. Yeah. You also mentioned that some companies are looking for people to stay longer. Yeah. So my question is which the amount the Erasmus gives you and what the company gives you, maybe it is not for that 3 months, yes, but if they want you to stay for longer, the amount also increases or is still the same? Because if you don't count with the Erasmus because you finish it, Yeah. the situation stays a little bit complicated. I think I understand your question. It's a good question, actually. Because some people realize in the meantime, some people are a little afraid of asking for money. But that's a good question. Why not? Also, during these interviews, just ask for money. What I'm going to earn. That's quite legal. Why not? That's very important. Well, the situation is, in this case, through Erasmus Plus, depends on the medium level or the high level. You have some financial support, but it's not too much. Maybe, I don't know, if with a high level of 500 euros in a month, something like that, or maybe even less.
Yeah, okay. So 1,000 for 3 months, so that's not too much. The companies are paying minimum 500 euros per month extra, maybe a little bit more, depends also a little bit on the situation and how good you are. That also depends a little bit, but minimum 500 euros. But that's only for the 3 months, for this internship period. If you start working after these 3 months as a normal employee, in your situation with the higher level of education, I don't know exactly with the medium level, but the high level of education, that will be approximately between 2,300, 2,500 euros in a month. That's gross. But that's a little bit the average to start, the very first year to start, 2,500 euros, something like that. And then of course that will grow every year. Okay, and when you finish the Erasmus part in the 3 months, usually the next contract is as a working employee or is also an internship? No. You start as a worker, a normal work like all the other ones, just normal employee. Yeah, it's a normal contract for maybe a year or half a year, or that depends. But there's no internship anymore. Internship is only 3 months, and then it will be normal contract. Okay, thank you. You're welcome. More questions, maybe? For example, what happens if I want to keep studying but also work as an intern? Sorry, I cannot understand that. Once again? Like, what happens if I want to keep studying, like specializing in something and also work as an intern in the enterprise? If you understand well, what's happening, if you keep on studying, you mean working and studying? Yeah. Well, if that's a possibility, that is what the companies prefer. All the companies, all of them without exception, they stimulate that you keep on studying. So you have quite some possibilities, for example, that you work in a dual track, that you work for 2 days and 3 days go to university, for example, or the other way around. So the dual system, working and learning, that is possible, but that's not possible in every situation. But yeah, companies do stimulate that you keep on studying, absolutely. So yeah. Okay, thank you. You're welcome. More questions? I have a little bit, maybe I need a little bit help now. Can you start this company? Just a small video that's all about. I love this video. Of course, it is the future, with the combination of technology and care, healthcare. That's what we do in the south of the Netherlands. That's very important. Again, it is future, but we are working hard to achieve this kind of solutions. Okay, I have a few more small things to mention, because if you are interested now or maybe later in the future,
Of course, now you are young. You have the opportunity. Now you can go. You have support from the school. You have support from Vanessa in this case. You have Erasmus Plus grant. You have me to help. You have the companies in the Netherlands or whatever. The only tip I can give you now, go abroad for a while. Maybe small anecdote, once I had your age, more or less, I didn't go. I also had the opportunity, not so big, but I didn't go because at that moment I had a girlfriend. And I thought, I cannot miss her. What a bullshit, what a nonsense. But at the moment I was thinking like that. Finally it didn't work out with the girl at all, but I mean, now you have the opportunity to see a little bit from the world. You have the opportunity to travel a little bit. And again, I don't care. I don't mind if you go to the Netherlands. Of course, that would be great. I don't care. You can go to Germany or England or whatever, but take the opportunity. Now it is possible. Of course, you can stay here. You can stay here and do your, what you call FPT, or your internship. You can do it here in Galicia. I love Galicia. I love Vigo. I love this place. It's raining a little bit too much, but okay. So you can do your internship here. You can stay here. That's the easiest way to stay here, and that's okay. There's nothing wrong with that. But if you had the opportunity, if you had the chance, now you are young, take both hands and go away for a while. The companies, I have some experience in the meantime, the companies are looking for youngsters who are a little bit entrepreneurial. They undertake something. And when they read on the resume that this person has been abroad for 6 months or whatever in another country, that means something. That means she's entrepreneurial. She wants to undertake something. She's a little bit more. She's active. That's important. For companies, it's very important. But again, it's up to you, and it can be all kinds of circumstances that each situation is different. Of course, you understand that. But my talk now is just to trigger you, just to think about it. This evening, if you go home, or this afternoon, talk about it with your friends. Talk about it with your parents. Talk about it with your teachers or whatever. Think about the opportunity. Now you have the opportunity. Not in 5 years. Maybe you are pregnant or you have a child, or then it's getting more complicated. Now you have the opportunity. So think about it. Okay, that's why I'm going to the next step. If you are interested, I would like to have a resume. I would like to have your CV to know a little bit more about you. And sometimes I receive resume CVs, sometimes in Spanish. Yeah, I cannot read that, and my companies, they cannot read it neither, so they are not of course. In the CV, it's very important that the CV looks very good, that the recruiter or the HR person is interested. All the details must be there. It must not be 5 pages, but the needed content must be there. I'll give you one example. Sometimes I get a CV and there's a name, and I studied information technology. IT, I studied IT. What the hell? No idea, what is IT? That's a container word, it doesn't say anything. And an IT course here in Vigo or an IT course in Berlin or in Amsterdam is totally different. So you have to mention a few subjects of that course. What is the content of that course? So that's very important information, not just a container word, but give some details. I have a few examples here now. Of course, what we very much appreciate is that if you are a little bit creative, create your own design, maybe with colors, or you can design something. That's okay, but don't forget anything. Another one is just download a template. You just can go to the internet and download a template and just can fill in
all the details, then you're sure that you don't forget anything. So that you have two options. And then for an international CV, it's very important that, of course, your personal data, your address, date of birth, everything what has to do with you as a person. A picture. It's very common in the Netherlands that you bring a picture, because it's very important nowadays, especially international, that the first interview will be online. That means if you want to contact that you have the right person in front of them. So the picture is important. Don't forget the date of birth. Sometimes people don't want to mention the date of birth. I don't know why actually, but that's important because your salary, somebody was asking for salary, for example. Salary is based on your education, of course, the level of education, your experience, and your age. So the company need to know, is the person in charge 18 years old or 28 years old? That makes difference in salary. So they need to know. Don't forget the date of birth. Very important is experience. Experience, I come back to it later, experience professionally, but also what you are doing in the weekend, for example. Did you work also in the weekend? Did you do some extra? Did you also, well, whatever, or in the evenings, or not only professionally, but also other ones. I'll come back to that later. Of course, your education, and on top is the latest education is on top, and then the previous education is down there. Other competences are very important. What do I mean by other competences? Mostly I see CVs, and then you talk about programming and about computer science and all that kind of stuff. That's okay, but maybe you are also a very good dancer, or maybe you're a very good football player, or you are a musician, or maybe you have other competences. And that's, we want to know that very, very likely. Because you also work in teams, you always work in teams. That means you must be able to talk about something different than just about computer science. You must be able to talk about going out, about discos, about getting drunk or whatever. Talk about other things. So, other competences, very important. Again, what I already mentioned, the work experience, of course, the professional one, what is your experience in the field you are applying for, professional, but also non-professional. Also your experience in other things rather than just the professional ones. Mention your schedule, mention the time. How long did you work in that? Is it just 3 months, or it was 2 years, or it was every weekend, or every Saturday, that you have an idea what you are doing. And mention the website where you used to work, that you can have a look and, okay, he's working in that kind of fields. When you talk about education, start first with the latest education, what you have done the latest, what you are doing now actually. And then also mention the years. Was it 2 years? Was it 4 years? How long did you study? And again, what I just mentioned, the content of the course. Not just the container work, not just information technology, but mention the content of the course. Very important. Again, these other competences you can also can be hobbies, sports, for example. Inform them where you are good at. Maybe you are a good guitar player, or musician, or piano player, or whatever. What do you like? What kind of things you are? Do you like hiking? Do you like running? Like sporting? Like whatever? Tell something about yourself. Sports, traveling, etc. So they need more than just your professional skills. I have one example. The CV of Alejandro. One of your students, there are more, but one of your students was working, came to Eindhoven last year as an intern,
And he's still there, he's still working there in another company in the meantime. He switched for some reason, but that doesn't matter. I'll give you one example of his CV. This is just a normal downloaded CV, so it's not own creation. It just, well, it's not very clear, but okay. This is what we call Europass CV. This is very basic. You just have to fill it in. If you download this page, you just have to fill it in. And then you are sure that you don't forget anything. The personal data, date of birth, picture, etc., etc. What you are doing now, multi-platform application development, that's what he's doing at the moment, well, last year. And then this is what he did before, microcomputer system and network, that's what he did before. With the content of the studies course, something about language skills, and then there's some work experience. A motorcycle driver or deliveries, etc. Well, something like this. This is very basic, but enough information. Maybe you've got something about other competences, but that's okay. So, very basic. And if you use Europass, it's very easy, that's always okay. It's always okay. Okay? Next one. Yeah. Okay. Last but not least, of course, the CV is most important, but then it's also always good to write something to a company why you really would like to come to the Netherlands, why would you like to do that internship, why you would like to have that job. Not 2 letters to A4, just a few lines. In a motivation letter, you should say something about yourself, just a few lines, who you are, what kind of person you are, just a few lines about yourself. Then explain why you want to go abroad. Don't say, I want to go abroad because in the Netherlands we have free coffee shops. That's not a good answer. Explain why you want to go abroad. Why don't you stay here in Galicia, a lovely country? Why you want to go abroad? And specifically, why the Brainport Eindhoven region? Because it's high technology with a lot of competences, with a lot of possibilities. Right, why you would like to go to the Brainport Eindhoven region? Don't mention a company, because we have thousands of them, but you can mention why you would like to go to that area. Be general, so not mention one company, but in general, so then I can provide your motivation that on the CV to more companies, then you have more options. Also mention that you prefer to stay after your internship, because then the company knows already, wow, this is a candidate who can, I can stay a little bit longer. I can invest in him or her and he can stay a little bit longer. And when are you available? Can you start in March, or maybe you can start in September, or when are you available? These things are important to mention in your motivation letter. So it costs a little bit energy, yeah? You have to invest a little bit. You have to write a perfect CV, you have to write a motivation letter, but that gives you a lot of opportunities. Okay. Yeah. The last questions. Maybe you have some more questions about possibilities. I have a question. Is there somebody already now who is triggered a little bit by my story? Triggered a little bit from, wow, that could be interesting for me. Is it somebody who already knows? You are. Very good to hear. So you are thinking about it now. Again, don't decide anything now, but it could be wise to already think about possibilities now, yes? Well,
We also need professors, we need teachers, we need adults as well. But good to hear. Are there more people who are maybe thinking, this could be an option? You as well. As well. Great. And you are interested? Not sure yet. No, you don't need to be sure, just think about it. That's the only reason I'm here now, just to trigger you. Think about it. Again, what I mentioned, it's easy to stay here, just stay here, do your internship here, that's okay. But once you have the opportunity, take it with both hands. You don't dare to? You don't dare to go? Why not? Why not? The English? Well, I can understand that some people maybe are a little bit afraid of the level of English. But you still have some months to go, or maybe you have some more years to go. Start talking in English from now. Start talking English. English is so important, not only for the internship, but in general. It's so important. He's going? She's going. You want to go? Together? Okay. Well, thank you very much. Thank you very much, Tinus. Un minuto, por favor. Pareceme especialmente interesante da presentación de Tinus. Bueno, primeiro, escoitar inglés. Hai que moverse no mundo en inglés, senón non podremos sair do noso pequeno minimundo. Por favor, un minuto de silencio. Vale, entón, iso é moi importante a facernos a escoitar en inglés. E tamén me gusta moito a perspectiva da empresa. Que esperan de nós nun currículum moi importante, que esperan de nós nunha motivation letter, que esperan de nós as empresas do sector que sexa, vale? Entón, agardo que vos servira, vin a xente por aquí anotando as cousas, vale? Te vou a vosa disposición. Agora imos a ir ao recreo, como sempre, de 11:30 a 12. Penso que ás 12 teremos a que eu creo que vai a ser a presentación máis interesante. Vai ir o alumnado que o curso pasado estivo de Erasmus. Entón, por favor, acabades de ver o currículum de Alejandro. Alejandro vai se conectar dende Holanda porque foi a facer as prácticas e quedou ali a traballar. Alejandro vai se conectar dende Holanda e logo teremos aquí tamén alumnado das dúas familias profesionais de FP básicas, de ciclo medio de superiores. Imos facer unha mesa redonda, podedes escoitar todo o que vos conten e preguntarlle as inquedanzas que teñades, como viviron antes, durante e despois, vale? Así que ás 12 vémonos de novo. Moitas grazas.